Osama bin Laden died when we went into Afghanistan. General Tommy Franks had stated very clearly 9 years ago, this man was already dead. He was used in the same way that 9/11 was used to mobilize the emotions and feelings of the American people in order to go to a war. Osama bin Laden being the leader of some nonsensical group that we created. I had asked that Bush Jr. be indicted for war criminals, Cheney be indicted, Rumsfeld, Condoleezza Rice, Steve Hadley. It goes on and on and on. They ran the attacks. The 9/11 is a total manufacture of one organization, the White House under Bush Jr. That had to be justified through a narrative that Bush Jr. created and Cheney created about the world of war terrorism. That war on terrorism no longer exists. What it was done, it was based on Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Bush Jr., Steve Hadley, Elliot Abrams, Dennis Ross, who's now our Stella envoy, who's never been held accountable. You have Condoleezza Rice. You have all the people who were in the military, particularly the Air Force generals who were involved. They can deny it any much they want, but I have a whole list of names. They know who they are. And the intel, the CIA operatives who worked under SOLIC, Special Operations Low Intensity Conflict, were all involved. You have to remember now, the CIA is not the CIA of the Cold War or the people, the brave people I worked with in the 80s and 90s. This is a very different CIA now. 80% of the CIA right now are contract employees. Listen to what I'm saying. That means they're mercenaries. I'm not a conspiracist, and I believe in the American way of life. I will do that in the federal court. I will do that in the federal court. Narra la leggenda, narra la Casa Bianca. Il 27 dicembre 1979 l'Afghanistan venne invaso dall'Armata Rossa. Immediatamente nacque un movimento di resistenza. Da tutto il mondo giovani musulmani giunsero in Afghanistan per unirsi alla Jihad, la guerra santa contro l'invasore. La maggior parte arrivava dal Medio Oriente e tra loro c'era Osama bin Laden. 17° di 57 figli di un magnate saudita dell'edilizia, Bin Laden era un uomo atletico, un fantino esperto, corridore, calciatore e abile scalatore. Ma soprattutto aveva accesso all'enorme patrimonio di famiglia. Bin Laden riuscì ben presto a organizzare una rete di conti bancari, la cosiddetta catena d'oro, destinati a finanziare il suo progetto di guerra santa. Ne facevano parte ricchi uomini d'affari dell'Arabia Saudita e delle regioni del Golfo Persico. Moschee, scuole e altri luoghi vennero utilizzati come centri di reclutamento in diversi paesi del mondo, compresi gli Stati Uniti. Stati Uniti che stanziarono miliardi di dollari per aiutare segretamente l'esercito ribelle che stava combattendo i sovietici. Il 15 febbraio 1989 l'Armata Rossa, sconfitta, si ritirò dall'Afghanistan. Pochi mesi dopo, quando il complice di Bin Laden, la guida religiosa Abdullah Azzam ed entrambi i figli vennero uccisi da un'autobomba, Bin Laden divenne leader indiscusso di Al-Qaida e del MAC, l'organizzazione che convogliava nuove reclute in Afghanistan.
2 agosto 1990. L'Iraq invase il Kuwait. L'ormai riconosciuto leader terrorista organizzò un incontro con i Mujahideen al fine di riconquistarlo. La monarchia saudita, però, si oppose all'idea con decisione, alleandosi con gli Stati Uniti. Fu uno smacco per Bin Laden, che condannò pubblicamente quella scelta. Gli venne revocata la cittadinanza saudita e i suoi conti vennero congelati. Bin Laden abbandonò l'Arabia Saudita e si rifugiò in Sudan. Laggiù, a partire dal 1991, sviluppò una vasta e intricata rete di affari e imprese terroristiche. Egli si sentì il capo di una grande jihad internazionale, di un gigantesco esercito islamico dedito al terrorismo, che annoverava gruppi provenienti dal Medio Oriente, dall'Africa e dall'Asia. Il 19 maggio 1996, Bin Laden, la sua famiglia, le guardie del corpo e i funzionari di Al-Qaida lasciarono il Sudan con un aereo diretto a Jalalabad, in Afghanistan. Al-Qaida trovò libertà d'azione che non aveva in Sudan. Bin Laden tornò ad essere il ricco uomo della jihad e 6 mesi dopo la pubblicazione della fatwa colpì in Kenya e in Tanzania. Era il 27 agosto 1998. Dei camion bomba esplosero alle ambasciate americane di Nairobi e Dar es Salaam, distruggendole completamente. La guerra con il Satana americano era cominciata. Da quel momento Al-Qaida spargerà sangue in tutto il mondo e gli Stati Uniti e il mondo libero saranno costretti a dichiarare guerra totale al terrorismo.
migliaia di morti, disperazione e paura che si diffondono in tutto il mondo e un solo colpevole: Al-Qaida. Un nemico da stanare, un nemico da combattere, un nemico da eliminare in nome della guerra al terrorismo. Ma di che cosa stiamo parlando? Che cos'è Al-Qaida? Da chi è finanziata? Chi la protegge e la aiuta? Dove ha sede? In Afghanistan, in Iraq, in Libia? Secondo voi? La nostra storia ha inizio nel 1992. Quell'anno accadono due cose. Termina la guerra civile in Afghanistan e inizia la guerra civile in Bosnia. Migliaia di mujahideen disoccupati vengono trasferiti in Bosnia grazie a un ponte aereo organizzato dal Pentagono e dalle forze armate iraniane. È la primavera del 1992 e nei Balcani inizia una nuova jihad. Inizia la storia di Al-Qaida. The CIA, the United States, Britain were all involved in Bosnia at that time. Der arabischen und afghanischen Mujahideen nach Bosnien kostete ja eine Menge Geld. Es war eine Joint Venture, sozusagen zwischen Al-Qaida und CIA. Al-Qaida people were fighting in Bosnia. They were really doing so on behalf of the U.S. forces, and they were financing much of what they were doing with CIA drug money. About 1992 to 1995, where the Pentagon actually flew in Mujahideen into Bosnia, and this has been confirmed by no less than the appendix to the Srebrenica report produced by the Dutch inquiry, and it's based on classified intelligence data that has been analyzed by a Dutch intelligence academic, Cees Weems. Und das wurde organisiert über Wohltätigkeitsorganisationen, die sich als karitative Helfer für Menschen in Not auf dem Balkan ausgegeben haben. Oui, effectivement, derrière les combattants moudjahidines à l'époque, en Bosnie, il y a la main financière, en tout cas, d'organisations saoudiennes. Die entscheidende Figur in diesem Spenden- und Wohltätigkeitssumpf ist Fatih Al-Hassanain, ein Sudanese, der also eine Agentur für die Hilfe für die Dritte Welt in Wien eröffnete. Und von Wien aus, das war sozusagen die finanzielle Schaltzentrale des bosnischen Dschihad. Dieser Hassanain war ein Freund des damaligen sudanesischen starken Mannes, der ungefähr zur selben Zeit im Sudan Osama bin Laden Asyl gewährte. What is inexplicable in many ways is the fact that the Mujahideen arrived in Bosnia on board American transport planes. Why? We don't, and Iranian planes. What possible explanation can there be for that? Dal 1992 al 2001 migliaia di volontari della Jihad provenienti da tutto il mondo vengono addestrati in campi allestiti in Bosnia da società di contractors in moderni mercenari. La più importante tra queste è la statunitense Military Professional Resource Incorporated, legata al Pentagono. I generali della MPRI hanno formato nel corso degli anni migliaia di potenziali terroristi, addestrati alla guerriglia urbana, alla preparazione di attentati e alle imboscate.
I campi di addestramento più o meno conosciuti allora, che sono rimasti anche dopo la guerra, erano in zone abbastanza particolari, perché si trovano a Tarcin, a Busovaca e a Fojnica, nelle montagne sopra Fojnica, quelli conosciuti, dove si addestravano i miliziani internazionali che arrivavano per far parte delle unità Mujahedin. Credo che ci sia anche la volontà di nascondere alcune informazioni nei racconti che vengono fatti. I campi c'erano sicuramente, da quei campi sono usciti miliziani terroristi che poi hanno lavorato su altri fronti. Balkan-Mujahedin, die verwickelt waren etwa in die Bombenanschläge in Madrid auf die Vorortzüge im Jahre 2004, in die Anschläge auf die Pariser Metro im Jahre 1995, in die Sprengstoffanschläge auf die Londoner Metro am 7. Juli 2005. What they did training up fighters in Kosovo and Bosnia is no different from what they did in Afghanistan in the 1980s, where you create a militia who can take on your enemy. The Algerian War of the 1990s was a classic example of the use of false flag terror by governments in order to try to undermine a populist democratic Islamist movement. Dopo 29 anni di dittatura, nel 1991 si svolsero in Algeria le prime elezioni multipartitiche. Vinse il Fronte Islamico di Salvezza, una formazione politica di stampo religioso. Una parte della società civile algerina insorse. I militari ne approfittarono mettendo in atto un colpo di Stato, dichiarando il FIS fuori legge e rinchiudendo gli islamisti in campi di concentramento. Conseguenza della svolta militare fu la nascita del Gruppo Islamico Armato, un'organizzazione terroristica legata ad Al-Qaida. Seguirono 7 anni di guerra civile che causò oltre 100.000 morti. Gli attentati del GIA furono centinaia, migliaia i fondamentalisti uccisi, la popolazione di interi villaggi venne massacrata. Una sorta di pulizia etnica stile Bosnia. Les groupes islamistes armés, les GIA, ils ont été créés par les services de sécurité algériens au début des années 90, vers 93-94, mais en réalité, les troupes avec lesquelles ils les ont formés sont venus d'Afghanistan. Ce sont des gens qui avaient mené la guerre contre l'URSS en Afghanistan, qui sont revenus et qui étaient noyautés par les services secrets algériens de bout en bout et qui les ont utilisés pour créer les groupes islamiques armés. Vers l'année 1995, le gouvernement français a commencé à montrer une volonté de ne plus aider les généraux algériens comme il faisait jusqu'à présent. C'est à ce moment-là qu'un certain nombre d'attentats ont été organisés à Paris. Il y a eu plusieurs attentats à la bombe dans le métro parisien. Il y a eu une dizaine de morts et des dizaines de blessés. Donc cette vague d'attentats qui a duré plusieurs mois était officiellement organisée par les islamistes algériens qui voulaient internationaliser la terreur qu'ils avaient instaurée en Algérie. Et en réalité, elle était l'œuvre des services algériens. After the year 2000, the GIA became less important as a major kind of player in the terrorist activity inside Algeria and also within the surrounding region. There was a splinter group called the GSPC.
Quando il governo algerino decise di avviare un processo di pace con il GIA, nacque un'altra organizzazione terroristica, ancora più estremista, il gruppo salafista per la predicazione e il combattimento, che è ancora attivo e opera non solo in Algeria, ma anche in altri paesi dell'Africa sahariana, Mali, Niger, Mauritania, Chad e Camerun. Up to around 2003, I would say the GSPC became became the main kind of organization blamed for the killings of civilians inside Algeria, as well as for the various terrorist attacks against Westerners within the region. So there were a number of incidents in 2003 to 2005, for example, and after this as well. There have been a series of kind of hostage takings of tourists. Toute l'histoire du GSPC montre une énorme manipulation. In the areas where the GSPC has been very active, so places like Mali, places like, we've seen them in Niger, we've seen them in Mauritania, Chad, Cameroon. In all of these areas where the GSPC is active, we've had, on the one hand, a massive US security presence in the form of military bases, huge funding which has come in to the local powers to establish a regional security architecture or alliance. You would offer to other countries, the militaries of other countries, the opportunity to work with the United States on training projects. And the training projects would be, oh, let's go construct a school or a medical clinic or a highway that will train your military in how to do these works. And it would also engender good relationships between the U.S. military, the host military, and the people that lived in the country. Because, oh, look, the Americans are coming in and they're using their military bulldozers to build us a road in an area we didn't have it. This is why Jeremy Keenan basically argues that there is a direct link between the activities of the Algerian intelligence service, which has been involved in backing the GSPC, and the geographical location of these very strategic oil, gas, and other kind of mineral energy resources throughout this particular region. So there is a convergence of the security interests, the military presence, the regional resources, and the terrorist activity, which has justified the military presence. And this is what Keenan actually says. Africa has become a new interest of the United States in terms of its forming a new military command, a new unified command called AFRICOM, the Africa Command. Taking the responsibility from the U.S. military point of view out of the European command and building a separate new huge headquarters and staff to watch what's happening in Africa and to be able to put its military fingers into Africa by increasing the number of training missions that it coordinates with militaries of the countries of Africa. And with the training missions come civic action projects. That was part of my part of the military, was when I was in it, was doing exactly that. Without the GSPC, there would be no US military presence. The GSPC legitimizes a presence which just happens to be very, very lucrative and very, very strategic for US interests. The military establishing a command in Africa has been very worrisome, because it means the focus of a huge amount of energy and time and money
to put America's reach into those small countries that can be easily manipulated by money. Les Américains, les compagnies américaines sont arrivées, les militaires américains sont arrivés et le Sahara est devenu pendant quelque temps un territoire américain. L'Africa ricopre un ruolo di crescente importanza strategica nella politica estera statunitense. Un continente ricco di risorse energetiche, dove Al-Qaida si sta sempre più espandendo. Ma il cuore religioso, ideologico e finanziario di Al-Qaida resta l'Arabia Saudita. Al-Qaida era un po' come una staffetta, direi, di rivoluzionari che doveva avere questo scopo di poter aiutare i paesi che si trovavano in una situazione simile a quella dell'Afghanistan, in particolare dopo la vittoria contro i sovietici, perché chiaramente dopo la vittoria contro i sovietici si pensava che questo modello, cioè il modello del Mujahideen, poi potesse essere esportato a livello internazionale. Quindi questa era l'idea. È chiaro che quindi l'Arabia Saudita ha giocato un ruolo importante, l'Arabia Saudita sapeva benissimo quello che doveva essere il ruolo di Al-Qaida. They said, we are leading and having not only an Islamic State, but we are the homeland of Islam. So we're the keepers and protectors and custodians of Mecca and Medina. And we are, in our foreign policy, this goes back to King Faisal, in our foreign policy, we are going to promote Islam and to build hospitals, to build schools, to build mosques. But there are two problems here. In Saudi Arabia, you have a very conservative form of Islam, Wahhabi Islam. I like to distinguish between what I call mainstream Wahhabi Islam, which is ultra-conservative, very puritanical, believes that it's right and everybody else is wrong, whether it's Jews and Christians, but also even other Muslims, okay? But is not necessarily advocating violence, okay? But those who are violent and take this ideology and says, but if we're right and they're wrong, okay, then don't we have an obligation to impose what's right? Whether to impose it within Saudi Arabia, with all kinds of religious restrictions, or to impose our will outside Saudi Arabia by promoting a certain brand of Islam, which is true Islam. That group was able to function and function fairly freely. The Saudi government didn't pay attention to the difference between, are you giving money to build a school, an ordinary school, a hospital, a library, or is this money being used to promote a radical form of theology, to promote radical movements? Come tutte le grandi religioni, anche l'Islam si divide in correnti e sette. La principale differenziazione è tra sunniti e sciiti. I sunniti rappresentano la maggioranza dei musulmani. Una delle loro caratteristiche più importanti è l'assenza di un clero organizzato e di gerarchie religiose formali. Per gli sciiti, l'imam, che è il successore di Maometto, è dotato di scienza sovrumana concessagli da Dio e quindi infallibile. Alcune sette sciite riconoscono 7 imam, altre 12, come in Iran. La setta sunnita più rigorosa ed estremista dell'Islam è quella dei Wahhabiti. I Wahhabiti hanno sempre avversato ogni presunta deviazione dalla presunta purezza delle origini. Nato in Arabia Saudita, il Wahhabismo è diventato il credo principale dei paesi del Golfo. Dagli anni 70 il Wahhabismo è stato esportato nel mondo dai sauditi attraverso la costruzione di moschee, scuole coraniche e organizzazioni non governative. E di pari passo col Wahhabismo anche il terrorismo si espande nel mondo. I salafiti rappresentano l'ala rivoluzionaria dell'Islam.
Anch'essi sunniti, i salafiti, pensano che la tradizione vada rinnovata in favore del benessere delle classi meno abbienti. Un rinnovamento della società che vede le più rigorose regole sociali dell'Islam come punto fermo. La maggior parte dei terroristi di Al-Qaida si dichiara salafita. Non ci sarebbe stato Osama Bin Laden senza l'Arabia Saudita, non solo perché è nato in Arabia Saudita, ma perché semplicemente Osama Bin Laden rappresenta, è stato il punto di riferimento ideologico e anche così diciamo per finanziamenti di personaggi molto forti dell'Arabia Saudita, principi, persone che avevano la sua stessa idea, non più e nemmeno. È chiaro che i sauditi, per controllare come vengono utilizzati quei soldi, finanziano i gruppi che sono sauditi, in cui sono presenti molti sauditi e in cui sono presenti molte persone legate all'ideologia wahhabita saudita. Quindi è chiaro che si crea questo legame perverso con Al-Qaida. Al-Faisal, il principe al-Turki, è un responsabile dell'intelligence, è un uomo della sicurezza e che, proprio per la famosa epoca dei rapporti costruiti nella lotta contro i russi, torna sempre in mezzo nei momenti chiave, nei momenti critici. L'Arabia Saudita ha badato a due cose: che Osama Bin Laden non tornasse a creare problemi in Arabia Saudita, e dall'altra ha cercato di esercitare una qualche forma di controllo. Se uno va a leggere la storia della famiglia Bin Laden è interessante vedere quali sono i legami. Il bellissimo libro fatto da Steve Cole sui Bin Laden, meraviglioso, un libro fantastico, dove racconta proprio tutti questi rapporti, questo intreccio di relazioni tra la famiglia Bin Laden, che è una famiglia sterminata. Non è che stiamo parlando di due persone, sono decine di fratelli, ognuno con un ruolo, col padre che crea questo cemento, mette questo cemento non solo per costruire e rifare, per fare ospedali, basi e ristrutturare la Mecca, ma questo cemento è anche un cemento, chiamiamolo così, culturale, ideologico e finanziario che lega indissolubilmente l'Arabia Saudita al fenomeno Bin Laden. Saudi-Arabien sprechen, dann sprechen wir ja auch über die USA. I rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita sono uno dei pilastri della presenza americana nell'area del Golfo, nell'area del petrolio. È legata al prezzo del petrolio, è legata alla stabilità. Non si possono permettere di compromettere questo perché c'è Bin Laden. The US would have strategic control over Persian Gulf oil, and that's power. In that position, the U.S. can cut off oil to anyone it wants by stopping ships from going out of the Persian Gulf and creating an embargo. So I think it's much more oil for power than it is oil for money. We're looking for a new place to put bases, which will allow us to exercise political, some economic and certainly military power in the region. Come può non solo gli Stati Uniti ma anche parte dell'Occidente fare a meno del petrolio dell'Arabia Saudita? Non credo che sia possibile. Quindi tu fai finta e diciamo così scorpori, levi il fenomeno Bin Laden e lasci l'Arabia Saudita, quando questo non si può fare. Ricordiamo ancora che dopo l'11 settembre negli Stati Uniti sono uscite tantissime indiscrezioni, molti articoli sulla famosa catena d'oro veniva chiamata, ossia la catena di personaggi che dall'Arabia Saudita e nell'area del Golfo aiutava Bin Laden. Si è cercato di bilanciare in qualche modo i rapporti chiaramente imbarazzanti con delle rivelazioni che insomma davano conto di questa situazione, diciamo così, non certo ortodossa. C'est interdit par le droit américain de mentionner des instituts bancaires, des sociétés américaines qui étaient directement impliquées dans le complexe militaro-industriel
américain en partenariat strict et en enchevêtrement financier très serré avec des intérêts saoudiens qui, à la marge, par la zakat, l'impôt religieux ou le versement en liquide ou de la main à la main, ont puissamment contribué à financer, encore une fois, non pas forcément le terrorisme en ligne directe, armé, mais l'islamisme et des factions, des configurations les plus modérées ou plus radicales, ou groupes armés, de manière continue. Et ce système se poursuit et n'a pas du tout été démantelé aujourd'hui. I rapporti tra la famiglia Bush e quella di Bin Laden risalgono agli anni 70. È il 1978 quando il giovane George Walter Bush fa il suo debutto nel mondo degli affari. Il futuro presidente degli Stati Uniti entrerà in società con Salem Bin Laden, fratello di Osama, fondando la Arbusto Energy. È un compagno di università del giovane Bush a permettere il matrimonio d'affari, James Bath. È un buon amico della famiglia reale saudita e anche collaboratore della CIA. È Bath che nei decenni seguenti continuerà a fare da tramite tra le famiglie Bush e Bin Laden. Sarà lui a fare anche da mediatore tra le amministrazioni USA e la jihad afghana contro i sovietici e successivamente tra la CIA e alcuni dei finanziatori dell'estremismo islamico. Negli anni '80 i Bush diventano soci della famiglia reale saudita, con la quale si spartiscono parte consistente della multinazionale degli armamenti Carlyle Group. A partire dagli anni 90, poi il presidente Bush senior è diventato lobbista negli Stati Uniti per conto della famiglia reale saudita. Insomma, la storia dell'amicizia tra i Bush e Bin Laden e tra i Bush e i reali sauditi è solida e duratura. 3 famiglie, una politica comune, un grande legame. È tutto chiaro? I terroristi di Al-Qaida sono salafiti che appartengono al wahhabismo, la corrente estremista islamica che è religione ufficiale in Arabia Saudita. La monarchia saudita e molti degli uomini più potenti del paese sostengono Bin Laden a tutt'oggi. Tutte persone in affari con gli Stati Uniti. Possibile che negli ultimi 20 anni Washington non abbia mai fatto pressione sull'Arabia Saudita per costringerla ad abbandonare il suo appoggio ad Al-Qaida? Durant la guerre d'Afghanistan, on recherchait M. Osama Ben Laden après le 11 septembre 2001. Et il y a, à un moment donné, certaines personnes qui disent, qui étaient sur place, je n'ai pas pu vérifier la chose, que les forces spéciales françaises avaient Osama Ben Laden à 900 mètres, dans le Waziristan. Ils avertissent le commandement central américain qui met 3 heures pour arriver. Là aussi, nous pouvons nous poser la question. Pourquoi les Américains n'ont-ils pas fait plus vite pour attraper Ben Laden ou pour le tuer? Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaida. Il est clair qu'il y a une gestion du temps de la part de l'administration Obama qui est liée à un calendrier électoral, hein, ça c'est le premier point. Il y a effectivement un message, une communication à destination de l'opinion américaine intérieure. Quand on dit que c'est une grande victoire militaire, bon, quand on voit le bilan de l'engagement américain en Irak, en Afghanistan, on peut quand même sourire et être un peu dubitatif. L'autre aspect est plus inquiétant parce qu'il va au-delà des États-Unis, mais il implique toute une démocratie occidentale lorsque on dit que justice a été faite. Compte tenu de l'étude très précise par les services occidentaux, notamment par les services français, du dossier médical d'Oussama Ben Laden, on pouvait penser qu'il était mort de mort naturelle durant l'hiver 2001, même dans la mesure où on tue Ben Laden, on respectabilise les talibans. On
casse le cordon ombilical qui liait, même s'il n'y avait plus de lien opérationnel existant entre Ben Laden et le Mollah Omar, et d'une certaine façon on accrédite la thèse de l'existence de talibans modérés avec qui Hamid Karzai, grand ami des Américains, pourra reconstituer un gouvernement auquel participeront les talibans modérés, qui sont des Pashtuns, qui sont plus pakistanais qu'afghans. On permet d'accélérer le retrait de l'armée américaine d'Afghanistan. There was, from the beginning and continued to be, a CIA connection with Al-Qaida. The game is probably controlled by MI6 in conjunction with the CIA. Robin Cook, former Foreign Secretary, confirmed that the term Al-Qaida was invented by the CIA to designate a database. Literally, in Robin Cook's words, a database of recruits to this particular network who would be used and trained by the CIA to fight against the Soviet Union in Afghanistan. What we know from the Arabic language is that the common word to describe database is Al-Qaida Matlumat. Matlumat means information, Al-Qaida means base. This is basically the standard phrase in Arabic for database. Robin Cook had access to all the correct information that he could have made that statement, saying that Al-Qaida was in fact nothing more than the support network for the Mujahideen. I think it's fair to say that the CIA and MI6 probably created what has become known as Al-Qaida. The British intelligence services have historically been involved in collusion, as it's called, which can involve helping terrorist groups. And it's virtually a sort of case of ensuring that the terrorism continues so that they have work and that continues. Al-Qaida, I think, now has evolved into a many-headed hydra that the CIA and MI6 can no longer control. Just a kind of a motley crew of jihadis, mercenaries, and of course infiltrators who really have no connection with each other. For instance, in speaking of the infiltrators, Mohammed Hakel, who worked at a high position in the Egyptian government, came out immediately after 9/11 and explained that Al-Qaeda could not have done it, because they have been infiltrated by every intelligence agency with an interest in them, including the Americans, the Israelis, the Egyptians, the Moroccans, the Saudis, of course, a long list. All of these intelligence agencies allied with the U.S. have completely infiltrated Al-Qaeda to the point that everything they did was well known in advance. It's clear that these attacks were actually carried out by the forces of the U.S. empire and its allies, and Al-Qaida was used as a scapegoat and a patsy in those attacks. Al-Qaida didn't need a lobby here. They were in business with the CIA for years. Bin Laden had a relationship with the United States, and a good one. Why? Because he was a rich Saudi writing checks for the effort. So it seems very clear when we look at Al-Qaida, there have been two elements here. On the one hand, there are the local recruits
Now, these people clearly could be anybody. Anybody on the who locally on the ground, who basically get drawn in to an extremist ideology. So these people, you know, they may well believe. They believe in the cause. They believe in extremism. They could be perfectly kind of legitimate. When we look at the way in which Al-Qaida has expanded and globalized in different parts of the world, we find that there is a systematic role of military intelligence agencies intersecting and actually directly facilitating the movement of Al-Qaida. So you find that on kind of above, you find the role of US, UK, European, and Western and Eastern European intelligence or military who are basically in some way manipulating. And it's very clear from this complex picture that Al-Qaida is not simply an extremist tendency, nor is it simply an intelligence phenomenon, but it's a complex amalgamation of these two, that there is there's a possibility of struggle and differences and infighting that goes on in all of these factions, and that therefore in any particular scenario it's difficult to make out who plays a leading role. But one thing we can see over this picture is that without the role of this support, which has used these particular kind of individuals, this would not mean very much, basically. The military, financial, and intelligence infrastructure of Al-Qaida and its ability to globalize has actually come from our intelligence services over the years. Just to give an example of how Al-Qaida evolved and how the name began to be implied, and that this was really something that was pushed onto this amorphous group. We go back to the US Embassy trials, the US Embassy bombings in 1998, where we had the trial of the conspirators, and one of the conspirators, alleged conspirators, basically who was asked by the prosecutor, "Are you a member of Al-Qaida?" And he responded by saying, "I am a member of that which you call Al-Qaida." I don't think you can just make a soundbite out of defining Al-Qaida. Al-Qaida is whatever it needs to be in a given moment, I guess. It has the capacity of being many things at the same time. It's it's corporate-minded. It has no center. It seems to have franchises all over the world. Ningún vídeo de los que conocemos, en ningún vídeo ni el propio Bin Laden utiliza la expresión Al-Qaeda. Nosotros le hemos metido en Al-Qaeda. No quiere decir que no sea un terrorista, no quiere decir que no sea un personaje absolutamente demencial o no, independientemente de eso. Pero Al-Qaeda lo hemos convertido en un pozo en donde metemos todo aquello que queremos. This just is an indication that, and it kind of corroborates the information from Robin Cook, that actually the whole concept of Al-Qaida was really an intelligence concept that was created by US intelligence to designate a very specific category of covert action that was designed in that time, in that context, to destabilize Afghanistan and to repel the Soviet Union. Al-Qaeda en realidad se ha convertido en el elemento que utiliza el poder para justificar toda esta guerra de civilizaciones en la que vivimos, para justificar dónde están los buenos y dónde están los malos. Our enemy is a radical network of terrorists, and every government that supports them, every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. The
terror is a lie. But it's a label. What is the function of this lie? It's fiction. The war on terrorism is a fiction. It's a false concept. J'estime, sur la base d'informations sérieuses, d'informations recoupées, que la Qaïda est morte sur le plan opérationnel dans les trous Arad Tora Bora en 2002. Les services pakistanais ensuite se sont contentés de 2003 à 2008 à nous en revendre les restes par appartement contre quelques générosités et quelques indulgences diverses. Chi stiamo facendo la guerra, visto che Al-Qaida non esiste più? Noi stiamo facendo la guerra ad un concetto, ad un'idea che negli ultimi 10 anni è cambiata radicalmente proprio perché noi abbiamo deciso di fargli la guerra. À force de l'invoquer en permanence, un certain nombre de médias réducteurs et quelques soi-disant experts de part et d'autre de l'Atlantique ont fini non pas par la ressusciter, mais par la transformer en une espèce d'Amédée d'Eugène Ionesco, ce mort dont le cadavre ne cesse de grandir et d'occulter la réalité et dont on ne sait pas comment s'en débarrasser. In realtà quella Al-Qaida che abbiamo conosciuto l'11 settembre è dal novembre 2001 che non esiste più. En désignant la Qaïda comme l'ennemi permanent contre lequel il faut mener une croisade par des voies militaires et sécuritaires totalement inadaptées à sa forme réelle, on a pris une mitrailleuse pour tuer un moustique. Alors évidemment, on a raté le moustique, mais les dégâts collatéraux sont patents, comme on peut le constater au quotidien, en Irak, en Afghanistan, en Somalie, au Yémen. L'obstination incantatoire des Occidentaux à invoquer l'organisation mythique qu'on a qualifiée d'hyperterroriste, non pas parce qu'elle a fait, mais parce qu'elle s'est attaquée à l'hyperpuissance, cette obstination incantatoire a eu très rapidement 2 effets tout à fait pervers. Premier effet, tout contestataire violent dans le monde musulman, qu'il soit politique ou de droit commun, quelles que soient ses motivations, a vite compris qu'il devait se réclamer de la Qaïda s'il voulait être pris au sérieux, s'il voulait entourer son action d'une légitimité reconnue par les autres et s'il voulait donner à son action un retentissement international. Parallèlement à ça, tous les régimes du monde musulman, et ils ne sont pas tous vertueux, nous le savons, ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à faire passer leurs opposants et leurs contestataires, quels qu'ils soient, pour des membres de l'organisation de Ben Laden, s'ils voulaient pouvoir les réprimer tranquillement, et même, si possible, avec l'assistance des Occidentaux. D'où une prolifération de Qaïda plus ou moins désignée ou autoproclamée au Pakistan, en Irak, au Yémen, en Somalie, au Maghreb. Principal résultat de cette dialectique imbécile, ça a évidemment été de renforcer effectivement le mythe d'une Qaïda omniprésente, tapis derrière chaque musulman, prêt à l'instrumentaliser pour frapper l'Occident, en général, les États-Unis bien sûr en particulier, au nom d'on ne sait pas trop quelle perversité. C'è un nome nella storia del terrorismo di Bin Laden, di Al-Qaida, che normalmente non si fa, anche perché molti, anche intellettuali importanti, non lo conoscono. Bernard Lewis. Bernard Lewis era un cittadino, un suddito britannico che nel dopoguerra si trasferì negli Stati Uniti e iniziò una scuola di pensiero sul mondo arabo, sul mondo musulmano. Nel febbraio del 98 comprò a Londra un giornale semisconosciuto in arabo prodotto da gruppi arabi estremisti a Londra, si chiama Al-Quds al-Arabi. C'era un editoriale di uno sconosciuto che si firmava Osama Bin Laden. Bernard Lewis tradusse brani di quest'articolo che disse in un saggio che si chiama A License to Kill, licenza di uccidere, e disse: questo sarà il prossimo grande nemico dell'Occidente.
Questa è l'origine di Bin Laden come personaggio noto e simbolo del terrorismo. Our war on terror begins with Al-Qaida, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Tu devi creare una malattia, se vuoi attivare gli anticorpi, devi creare i corpi malati, devi creare dei bacilli, dei batteri malati che infettano l'organismo e automaticamente l'organismo emette questi anticorpi. Ora, se gli anticorpi sono queste missioni militari americane, bisogna avere le infezioni. E le infezioni sarebbe Al-Qaida. È interessante notare che il primo libro che Bernard Lewis scrisse, The Assassins, gli assassini, era un libro dedicato al vecchio della montagna, cioè la famosa figura del 1200 che prima dalle montagne tra la Siria e il Libano, poi verso l'Iran, creava questi assassini da hashish, giovani drogati, a cui faceva credere di poter andare in paradiso se loro morivano per la causa. L'idea è che c'è questo uomo tremendo, imprendibile, che dalla montagna, da un posto da cui non può essere attaccato, può attaccare il resto del mondo. Scrisse Marco Polo ne Il Milione. C'era una volta un luogo tra le montagne protetto da un castello. Il capo si chiamava Hassan I Sabah. Egli aveva creato un paradiso terrestre con cibi e divertimenti. Un luogo simile al paradiso descritto dal Corano, con vino, latte e miele, e dove i giovani da lui selezionati provavano tutti i piaceri della vita. Da questo luogo i predestinati potevano entrare e uscire solo profondamente addormentati. Quando il vecchio aveva bisogno di un assassino, faceva cadere il candidato in un sonno profondo grazie all'hashish o all'oppio e lo faceva svegliare fuori dal paradiso. Il malcapitato, disperato e confuso, sarebbe potuto rientrare solo dopo aver portato a termine la propria missione omicida. Quando questo Bernard Lewis fece questo progetto, questo studio sul vecchio della montagna, lui stava pensando già, come poi molti dei suoi commentatori dissero, a quello che sarebbe successo poi, che sarebbe potuto venire fuori questo tipo di terrorismo. Quindi lui stava già studiando che impatto poteva avere questo tipo di figura sul mondo attraverso mass media. Uno dei modi efficaci per capire come funziona Al-Qaida, ma anche per riuscire a scovinarla, sicuramente è seguire la pista del denaro, però la pista del denaro è diventata fredda, cioè nel senso, subito dopo l'11 settembre noi avevamo la possibilità di farlo. Io direi che c'è stata una finestra, si è aperta una finestra d'opportunità che sarà durata massimo 2 mesi e nessuno in realtà quella pista l'ha seguita. Tenere in piedi una rete terroristica internazionale costa. Costa progettare e mettere in pratica attentati. Costa combattere una guerra civile. Costa addestrare migliaia di combattenti di Allah. Costa pagare la latitanza dei ricercati dall'Interpol. Costa reclutare nuovi adepti alla causa della jihad contro l'Occidente e i suoi amici. Tutte queste spese sono tracciabili, come è tracciabile il denaro quando si sposta da un conto all'altro. Seguendo la pista del denaro si possono avere nomi e cognomi certi delle persone coinvolte nella filiera di Al-Qaida. Ce qui coûte cher, c'est le financement en amont,
c'est-à-dire le prosélytisme, c'est le financement des idéologies extrémistes, wahhabites, frères musulmans et autres, le recrutement, le financement d'ONG de façade ou d'actions soi-disant humanitaires, etc. Ça, c'est un financement lourd qui requiert beaucoup d'argent. Et puis le financement, je dirais, en aval, quand il faut traiter ou financer des entreprises de chirurgie esthétique pour changer le visage des activistes ou financer la famille ou les enfants, assurer la retraite ou le service après-vente quand il y a eu des actions kamikazes et autres, etc. Donc c'est tout ce qu'on appelle ou des systèmes d'exfiltration ou de reconversion ou de quarantaine dans d'autres pays. Ça, c'est le financement d'aval qui demande aussi beaucoup d'argent. I believe that the wealth gets placed into an international company, and then other companies buy those companies. They are using those companies to to finance terrorism. The Saudi bin Laden group, which I'm going to just SBL, which was playing a major role, but you also had many other different kind of players involved, giving money to charitable enterprises like Blessed Relief, Al-Muwakaf. Hundreds and hundreds of these different kinds of enterprises. You also had the involvement of other kind of more mainstream corporations, such as oil companies like Unocorp. Enron. As well as, defense industry. And one of the major players that came on the scene more recently that we're aware of is, like, for example, the Carlyle Group, which was a large defense conglomerate, investment conglomerate that basically had both bin Laden and the Bush family involved as shareholders and investors. So the overall picture that you get is that you have this web of financial connections cutting across the world where these Mujahideen networks are receiving financing through different banks which are funneling money from elements of Western and Eastern corporations. We've got arms trafficking, drug trafficking. We have the major kind of geopolitical players like Saudi Arabia, Pakistan, Egypt, and other kind of major kind of powers in the region who basically played a key role in ensuring that this web of connections occurred according to a structure which law enforcement and other intelligence agencies would find it difficult to track. And this overall structure, which was created in the 1980s, was never unraveled, despite some intelligence investigations, particularly in 1993, 1998, and in 9/11. This overall architecture continues to exist. In fact, to this day, people in the FBI and the State Department who've been investigating these things continue to say that these countries, Saudi Arabia, the other Gulf states in the Middle East, various networks of banks which are linking to various so-called charitable enterprises, all of them still continue to be involved in financing terrorist activity linked to these Islamist Al-Qaida affiliated groups, and nothing has been done to really shut it down.
evidentemente che gli statunitensi erano informatissimi su questa rete perché l'avevano messa in piedi loro, quindi non dovevano fare tanta strada per cercare, anche perché molto spesso erano società che avevano sede anche negli Stati Uniti come il CCI. I can't tell exactly where we go from one to the other, but they seem to be connected. The tremendous influence of the Arab money in Houston seemed to be, I guess, the focal point of everything, that there was a lot of Arab money coming into Houston. Comme vous le dites, il y a un certain nombre de banques qui, avant le 11 septembre, étaient utilisées par les organisations terroristes. Les États-Unis ont, après le 11 septembre, accusé un certain nombre d'organismes précis, notamment une banque qui était présente en Suisse, la banque Al-Qaida, installée aux Bahamas mais présente en Suisse, à Lugano, d'être liée au financement d'Al-Qaïda. À travers les grandes banques saoudiennes, une fois encore l'Arabie Saoudite, qui à partir du début des années 80 ont commencé à être en expansion en gérant elles-mêmes la manne pétrolière et en installant des filiales dans l'ensemble du monde avec justement des partenaires comme Al-Taqwa, qui est une société de placement de fonds dont le siège était aux Bahamas, à Nassau, et dont la principale filiale était installée au Tessin en Suisse. La Taqwa, c'est la piété en arabe, qui a joué un rôle évidemment très particulier dans ce financement, non pas abrupto ou stricto sensu du terrorisme strict, en droite ligne avec un guichet financement du terrorisme, mais avec du financement d'activités de dawa, de propagation de l'islam sunnite en Europe, à partir de la Suisse, notamment en finançant les activités des groupes islamistes en Algérie, dans les Balkans et autres, etc. Et en ayant des activités de filialisation et de partenariat avec des grandes banques saoudiennes. La banca Al-Qaida è una banca che è stata creata fine degli anni 70, inizio anni 80, ed era appunto una banca islamica offshore che aveva diciamo degli uffici a Nassau ed anche delle sedi in Svizzera. I proprietari facevano diciamo affari un po' con tutti e subito dopo l'11 settembre vennero messi sulla lista dei sponsor del terrorismo islamico. Al-Taqwa Management, later called Nada Management, funneled money to Islamic terrorist groups through a complex scheme of offshore banking. La banca aveva un gruppo di soci molto importanti, per esempio c'era anche 2 membri della famiglia Bin Laden, c'era l'emiro del Kuwait, quindi c'era molta gente diciamo altolocata. On n'a pas réussi à établir qu'Al-Taqwa est impliqué dans le terrorisme. We were talking about the initial contact I had with a man at that time known as Dr. Kellhofer. He was acting for some people from Germany and helping them invest funds in the U.S. The funds were lost for a while, and they hired me, and I found those funds for them. And but it turned out that about $8 million or $9 million of that $10 million ended up in Phoenix, Arizona, and it took them approximately 10 years to get all of that money back into Germany from Phoenix. My work with that was finished in 1996, and I had not paid a whole lot of attention to it until right after 9/11, when a government agency asked me to look at some of my records. And that's when I saw that some of that money had gone to one of the hijackers in Florida. In 96, about June of 1996, I got a telephone call from Mr. Davidoff. He told me that Dr. Kellhofer had just sent
$10 billion from Cyprus to Barclays Bank to Houston. For a long time, I thought the money had gone into other companies in Houston, Enron in particular. Everything tells me that when he came to the United States in 1992, that he was working with the Saudis at that time. Dr. Kelhofer was working with the Saudis at that time. On a quiet street not far from the former residence of the U.S. ambassador lives a 75-year-old Swiss man who the U.S. government says is a terrorist. Hoover was on the company's board of directors. I have never seen anything which was lousy or not correct or suspicious. It is Osama bin Laden who laughs. There is a smiling bin Laden next to a stern Adolf Hitler, all situated below a photograph of the Ayatollah Khomeini. And, oh yes, there is one other bit of memorabilia. This piece here is a piece from the house of Hitler on Obersalzberg. From the kitchen. Hoover, if you haven't guessed, is an admirer of Adolf Hitler, and he is a convert to Islam, has been for 40 years. Hitler has always said, the only religion I respect is Islam, and the only prophet I admire is Muhammad. Al-Qaida is a very honorable organization. I mean, apart from some things they did. People I've spoken to say that Ahmed Hoover and Kelhofer, these two individuals, are one and the same person because they've met the same person on many occasions, and so they feel it's the same person. Of course, it's not unusual that somebody who's working with the CIA would have more than one identity. Al-Taqwa è stata accusata dall'FBI di essere la banca leader di un complesso sistema bancario che veniva utilizzato per finanziare traffici illeciti di vario genere, tra cui il traffico illegale di armi e il terrorismo. Accusa smentita da un tribunale svizzero, ma sulla quale restano forti sospetti. Dopo lo scandalo, Al-Taqwa ha cambiato nome in Nada Management Corporation. I due soci di Al-Taqwa erano lo svizzero Albert Friedrich Armand Huber e l'egiziano Youssef Mustafa Nada. La banca aveva sedi sia in Svizzera che in Italia. Uno strano connubio quello tra Nada e Huber. Il primo era simpatizzante dell'organizzazione fondamentalista egiziana conosciuta come Fratellanza Musulmana. Il secondo era amico di Carlos lo Sciacallo, estimatore di Osama Bin Laden e possessore del copyright di Adolf Hitler, Joseph Goebbels e Martin Bormann. Un nazista convertitosi all'Islam assumendo il nome di Ahmed Huber, convinto che Hitler fosse segretamente musulmano. In realtà, la figura di Huber è ancora più controversa. Negli anni '80, Huber era stato assoldato dalla CIA per finanziare alcuni dittatori centroamericani coinvolti nel traffico di cocaina, come il panamense Manuel Noriega. Il nome in codice usato da Huber era Kelhofer. Il caso ha voluto che Mr. Green abbia conosciuto sia Huber che Kelhofer e che si sia reso conto che si trattava della stessa persona. Un assegno sparito, un nazista convertito all'Islam, un arabo che frequentava scuole di volo, un avvocato di Houston, che per ragioni di sicurezza ha preferito restare anonimo, ha collegato i tre elementi, scoprendo con alcuni mesi d'anticipo l'imminente attacco terrorista dell'11 settembre. A nulla sono valse le sue denunce all'FBI. Il bureau ha ignorato l'avvocato e tutte le prove circostanziali che era in grado di esibire. L'11 settembre poteva essere evitato, i dirottatori arrestati, i mandanti individuati. Da questa vicenda emerge anche un altro elemento. L'uomo individuato dall'avvocato come il banchiere dell'operazione 11 settembre risulta essere in realtà un'altra persona. L'avvocato lo conosceva già e lo ha riconosciuto smascherandolo. Il nazista Huber e il narcotrafficante Kelhofer sono la stessa persona. Il nazista Huber, banchiere di Al-Qaida,
In passato ha gestito il narcotraffico proveniente dalla Colombia per conto della CIA. Ricapitoliamo. Miliardi di dollari provenienti dalla Casa Reale Saudita sono finiti ai dirottatori dell'11 settembre, passando per una banca italiana gestita da un nazista svizzero convertito all'Islam che lavorava per la CIA e passando anche per una galassia di piccole società di Houston, la capitale dell'energia, che facevano capo alla Enron, il colosso dell'energia fallito nel 2001 e molto vicino alla famiglia Bush. I think that when you actually, if you take a look at, again, the Bush administration, particularly its first term, what you see epitomized in that administration is a policy that was put out more than 10, 15 years ago. And people can still find it on the internet. If you look under newamericancentury.com. Il Project for the New American Century nasce da questa idea di Dick Cheney di rilanciare gli Stati Uniti quale potenza egemonica in alcune zone chiavi del mondo, tra le quali appunto il Medio Oriente. There was a document drawn up, which is called Rebuilding America's Defenses. And some of the people who drew up that document were people like Paul Wolfowitz, who then became the Assistant Secretary of Defense during the Bush administration, Richard Pearl, who was a senior advisor. And in that document, it laid out a master plan for how the 21st century could be a new American century. Gli Stati Uniti hanno la soluzione adatta per forgiare un nuovo secolo favorevole agli interessi e ai principi americani? And the legitimacy for it would be the promotion of democracy. Now, but what that enhanced for many is, it depends on how you look at it, a form of neocolonialism. L'America ha un ruolo vitale nel mantenimento della pace e della sicurezza in Europa, Asia e Medio Oriente. Remember, the British, to justify their colonialism, said it was the white man's burden. The French said it was the mission to civilize. And then suddenly it looked like the Bush administration was saying it's to promote democracy. Stabilire 4 missioni chiave per le forze militari USA. 1. Difendere il territorio americano o difendere la madrepatria. 2. Lottare e vincere in modo risoluto su più teatri di guerra in contemporanea. 3. Mettere in atto i doveri di polizia legati alla costituzione di un ambiente sicuro nelle regioni critiche del pianeta. 4. Trasformare le forze USA per sfruttare la rivoluzione nel modo di gestire gli affari militari. In effect, this document describes the thrust of U.S. foreign policy as well as the military strategies that they want to pursue. It states quite explicitly that the objective of the U.S. military is to wage multiple simultaneous large-scale theater wars in different parts of the world. Questo nasce in realtà quando Dick Cheney era sottosegretario dell'amministrazione Bush padre e lui formula in un certo senso questo concetto che poi viene ripreso da neocon durante l'amministrazione Clinton, quindi le 2 amministrazioni Clinton, e questi lavorano un po' nell'ombra alla stesura del Project for the New American Century, che poi invece avviene nel 2000. Si creò una generazione di neocon istruiti proprio dal pensiero di Bernard Lewis. Pericolo adesso era il mondo cristiano, il mondo occidentale che veniva preparato a cristiano,
che si doveva difendere dal suo nemico naturale, che diventava nemico naturale da sempre, e che era il mondo musulmano o islamico, in realtà il terzo mondo. You look at the invasion of Iraq. How could they get it wrong? With all of the intelligent people we had in the Defense Department, the State Department, how could they think that the invasion of Iraq would simply be easy and over? I mean, the same thing with Afghanistan. You remember how early on the president declared victory. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. In this battle, we have fought for the cause of liberty and for the peace of the world. How could that happen? You know, and I think it's because there was a fatal flaw in the very thinking of the people who were advising the president. And part of the fatal flaw is not really understanding the politics of the region, but even more importantly, how people in the region see things. And PNAC wasn't secret. They published a report. It's right there, the blueprint, where they said the United States has to go. So that was not secret. Il processo di trasformazione, anche se porterà a cambiamenti rivoluzionari, sarà molto lungo e conterrà anche alcuni eventi catastrofici e catalizzatori, come una nuova Pearl Harbor. PNAC was very much out there. I mean, it's surprising that people didn't pay attention to it when they first started to issue these reports back in the late 90s, talking about the need to overthrow Saddam Hussein, for example, establish a U.S. military presence in the Middle East. Non possiamo permettere alla Corea del Nord, all'Iran, all'Iraq o a stati del genere di minare la leadership americana. And it was all for securing energy and protecting Israel. What it goes hand in hand with is enhancing, increasing American influence and presence. And so when you also look at what that means, it means putting more troops on the ground. It means attempting to put more bases in the area in the name of fighting terrorism and protecting democracy. And so suddenly you begin to develop legitimacy for even more American bases in various parts of the world. To develop constabulary functions, military policing at the global level through various forms of military intervention, covert operations, destabilization operations which may affect local politics, as well as economic warfare directed against countries. What they define in this document is a war without borders. It says textually, we want to dominate the world. It was about protecting America's oil interests, about protecting Americans' allies in the region, particularly the state of Israel. Je pense que les États-Unis d'Amérique font leur politique et font leur intérêt. Et nous sommes idiots et stupides de penser que les États-Unis peuvent avoir une politique philanthrope. Non, ils ne sont pas philanthropes, ils cherchent leurs intérêts. Oil has played a dirty role in the history of U.S. relations in many parts of the world. I think it's fair to say that oil has been the dominant factor in our economic and foreign policy, the war on terrorism, which is one of the cruelest and most false of all military policies in history, as far as I'm concerned. Al-Qaida has basically proliferated in many parts of the world, and when we look at the different countries where it has expanded, you can identify that these are actually in key strategic regions which are home to very, very important hydrocarbon energy resources, as well as they play a very important geographical function in relation to
the competition between the United States and its major rivals. So, for example, we have the activity in the Balkans and Eastern Europe, which is very much linked, on the one hand, to countering Chinese influence in that region, as well as Russian influence. We also have the role of the Trans-Balkans pipeline, which is now being guarded effectively by NATO military bases in Albania and Kosovo. Similarly, for example, in Afghanistan and Central Asia, we saw that basically the financing of the Taliban was linked to the Trans-Afghan oil pipeline. In Chechnya, in Eastern Europe, again, moving a little bit more towards the east, we found again pipeline politics was heavily involved in the co-optation of Chechen militants by both Russia and the United States. In North Africa, we find that Algeria is another major node regionally, which, again, not only does Algeria have vast oil and gas, as well as uranium. In the Asia-Pacific region, we have the example of the Philippines, perhaps Indonesia, where you can see that both of these countries are very, very important in terms of geopolitics. And they play a very pivotal role in basically ensuring that the United States has access to regional raw materials and resources. Cuanto más controlemos las rutas del petróleo, cuanto más controlemos los países en los que se genera petróleo, más barato nos va a salir ese petrolio y más vamos a poder mantener nuestro estatus de vida. Facciamo un gioco. Prendiamo una carta geografica del mondo. Poi segniamo su questa carta i paesi dove si trovano le organizzazioni terroristiche che fanno parte del network di Al-Qaida. Segniamo i punti dove si sono verificati gli attentati rivendicati o attribuiti o sospettati di essere stati realizzati da Al-Qaida. E ancora, segniamo tutti i paesi dove ci sono state guerre o guerre civili negli ultimi 20 anni. La carta comincia a riempirsi di dati e a colorarsi. Adesso passiamo alla seconda fase del nostro gioco. Prendiamo una nuova carta. Ecco dove si trovano i pozzi e le riserve di petrolio in Africa e in Asia. E adesso passiamo al gas. Stesse aree geografiche. E infine all'uranio. Non è finita. Adesso segniamo dove passano gli oleodotti e gli oleodotti in costruzione o in progettazione, i gasdotti e i gasdotti in costruzione o in progettazione. Terza fase, di nuovo una carta vergine. Questa volta segniamo sulla cartina tutti i paesi dove si trovavano basi militari statunitensi durante la Guerra Fredda, i paesi che hanno cominciato ad ospitare basi a stelle e strisce dopo la Prima Guerra del Golfo, quelli dove sono sorte basi in seguito alle guerre jugoslave. E infine i paesi dove si sono insediate basi USA dopo l'11 settembre, frutto della guerra al terrorismo. Quarta e ultima fase. Adesso sovrapponiamo le tre cartine. E voilà, quello che emerge sembra evidente. Appare evidente la straordinaria coincidenza tra presenza del terrorismo, di guerre o di guerre civili, e la presenza di risorse energetiche o con il passaggio di un oleodotto o di un gasdotto e la presenza militare statunitense sullo stesso territorio. Dunque, i luoghi più turbolenti del pianeta sono quelli strategici per il controllo dell'energia e, guarda caso, quasi sempre sono gli stessi luoghi che gli Stati Uniti sono riusciti a controllare militarmente e di conseguenza
politicamente ed economicamente. Soy Pilar Manjón. Soy la madre de Daniel Paz Manjón. Mi hijo de 20 años asesinado por los yihadistas en el tren del Pozo el 11 de marzo. On the morning of the 7th of July, I got on the train at King's Cross. I live to the north of London, so I'd caught a train coming down. I got on the underground at King's Cross and I got on a train going towards Paddington. As the train pulled out of Edgware Road, as the train pulled out of Edgware Road, the bomb exploded. Ese momento, la angustia, el buscarle, el llamarle, el móvil, acaba todo cuando por un altavoz te llaman para decir que tu hijo está muerto, ¿no? Y bueno, y que le tienen que identificar por ADN. Por eso digo duelo sin cadáver, ¿no? Yo no me despedí de mi hijo. No le vi. I was in the first carriage, which is the one where the driver is, and the bomb was in the second carriage, the one behind, and the blast seemed to travel forward. There was screaming, smoke. We couldn't breathe, we couldn't see. The smoke was very thick. There were panels in the floor where the engineers can get at the mechanism underneath, and they blew out and disappeared. But the train was still moving, so there was moving machinery that you could see. When the train came to a halt, we were trapped. It was dark, there were screams, it was terrifying. Como madre, al final me da igual. Si alguien tiene documentos, si lo hubieran tenido, lo hubieran llevado. Porque llevaron hasta los etarras. Pero que nos dejen en paz. Que nos dejen en paz porque es que cada vez que se aproxima un 11, o una fecha así, volvemos y volvemos y volvemos a ver qué es lo que pasó. Y lo que pasó, a mí me da igual. La realidad es una. Mi hijo esta noche no va a volver a casa. There are some very important things we would like to come out of this. If this happens again, we want to see a faster response from the emergency services. We want more information from the government as to what's happening. We want an independent inquiry. There have been no independent inquiries so far. Every report has come out of the government or a government agency, and they have all had mistakes in them. We do not want to see families walking from hospital to hospital, holding up photographs of their loved ones to television cameras and asking if anyone has seen their loved ones. That's completely unacceptable in a first world country. We want to see better aftercare. We want to see people suffering from post-traumatic stress disorder who come forward after 4 or 5 years to find that there is treatment available for them.
There is an image that I carry with me from that day, but it's not one that I can share with anyone else. So I can't tell you what it is. But it's there, it's always there, it always will be there. No existe como tal. Lo que ocurre es que, a fuerza de repetirlo, lo hemos creado. Y conozco a gente que ha participado en investigaciones periodísticas. Está el caso de Antonio Salas, que es un buen conocido y periodista que se quiso infiltrar en Al-Qaeda. Y cuando ya llevaba 2 o 3 años intentando infiltrarse en Al-Qaeda, me decía, pues vas a tener razón, Al-Qaeda no existe. Today, I authorize the Armed Forces of the United States to begin a limited military action in Libya.